to kindly take his time for addressing the gathering. Thank you, sir. Thank you. Namaskar. Assalamu alaikum. Good morning. এতক্ষণ ভাবছিলাম যে আপনাদের বলা যে আমি আপনাদের পাশের বাড়ির মানুষ। এই পাশের বাড়ির মানুষ হয়েও আপনাদের সঙ্গে কোনো দেখা সাক্ষাৎ নাই। সেটাই আমি আমার নতুন বন্ধু বিশ্বজিৎকে বলছিলাম যে আমরা পাশাপাশি থাকি, কিন্তু একজনের মুখ একজনে দেখি না। বিশেষ করে আমি চট্টগ্রামের মানুষ। চট্টগ্রামের সঙ্গে হলো রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি সবকিছু। আপনাদের এখানে যত গোষ্ঠীগুলো দেখলাম, জনগোষ্ঠী দেখলাম, তার সবারই প্রতিনিধি ওখানে আছে। আমাদের ছোটবেলা থেকেই আমরা একসঙ্গে চলছি, লেখাপড়ায়, বিভিন্ন কাজে। কিন্তু এত বড় একটা জগৎ এদিকে রয়ে গেছে, we didn't know that. আজকে আমার পরম সৌভাগ্য, I'm very honored, I'm very lucky that Chief Minister of Assam, Dr. Sharma, has given me the privilege of coming here, inviting me to come, and also giving me the honor of being the state guest, which is very unusual for me to receive that invitation and be with you today. And I also thank the Chief Executive Member of Bodoland Autonomous Territory, Pramod Borua. In a short discussion we had, we felt that we are very close. The closeness came very immediately. That his worries and his thinking and my worries and my thinking kind of has lots of overlaps. So I'm sure we have a lot to talk about. Along the way, when we are coming from Kokrajhar, I had the privilege of making a new friend. And he was charming you a little while back. Vishwajit, the Speaker of the House, of the Assembly. It's an amazing personality. I was very, very impressed by the discussion that I had. He has the capacity to make friends so easily and make you feel at ease. In a short experience, I have so much to share. And now I have so many friends to think about, talk about, and be in touch. And I met many friends that I have not seen for a long time here. And the subject of the conference that you have convened is very dear to me. The knowledge, জ্ঞান। এটা নিয়েই আমার যত রকমের লড়াই। আমি শিক্ষক হতে চেয়েছিলাম ছোটবেলা থেকেই, শিক্ষকই হয়েছি। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতাম। হঠাৎ বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করলো, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। আমি তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে যত কিছু করা যায় আমেরিকাতে, যাতে সবাই আমাদের এই দাবি সমর্থন করে, আমাদেরকে সাহায্য করে। 71 সালের 1971 16 December
Bangladesh became independent country. What a celebration after all these terrible things that happened to the country. I immediately resigned from my job at the university that I was teaching. I said, I'm going home. And I came back and started teaching in Chittagong University. The excitement, liberation, new independence, new government, things that you can do for your people. Bubbling with all kinds of enthusiasm. খুশিতে ডগমগ একেবারে যে একটা স্বাধীন দেশ। কিন্তু চিন্তা এক জিনিস, বাস্তব আরেক জিনিস। বাস্তব যেটা হলো বাংলাদেশের পতন হতে থাকলো খুব দ্রুত। আমাদেরকে বলা হলো একটা বাস্কেট কেস। হেনরি কিসিঞ্জার বললো এটা একটা বাস্কেট কেস, ওটা দিনে সাহায্য করে লাভ নাই, এটা মরবে। আমরা হয়ে গেলাম দুনিয়ার বাস্কেট কেস। তবু মনে মনে সান্ত্বনা দিলাম। We tried to console ourselves by saying that when the night is the darkest, dawn will be the nearest. Light of dawn will come soon because we have reached that point. যখন এই দুঃখে পড়ি ওই কথাটা মনে হয়, দুঃখ যত বড় হবে আমাদের মুক্তিও তত কাছে আসবে। এই মুক্তির জন্য মুক্তির আশা আমরা ছাড়ি নাই। কিন্তু কি হলো ৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ, বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ, না খেতে পেরে মানুষ মরল। তখনই শুরু হলো আমার এই যাতনা। লেখাপড়া শিখে কি হলো লাভ? অর্থনীতি শিখলাম, কি লাভ হলো তাতে? মানুষকে তো মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারলাম না। যে জ্ঞান মানুষকে চরম দারিদ্র থেকে মুক্তি দিতে পারে না, সে জ্ঞান নিয়ে আমার কি লাভ? খুব রাগ হল। মনে করলাম I am wasted my time in learning all these absolutely useless things called economics. আমার রাগ চরমে উঠল অর্থনীতির বিরুদ্ধে, যেটা আমাদেরকে ভুল পথে নিয়ে গেছে। তো নিজের উপর রাগ, তাহলে এই জিনিস শিখি আর কিলাম, যে জিনিস আমি বিশ্বাস করি না। মনে মনে ভাবলাম তাহলে কি করব? What do I do? Because I cannot believe in what I say. Because if this has any meaning, then there's no reason why people should die of hunger, of all things. So I came to a decision. Yes, I wasted my time, but I must make a beginning now. How to make myself useful to at least one person. I'm a useless person now. I would like to myself useful to at least one person. So that was my beginning in 75, 76. That's what I was trying to do. I did a lot of little things, but things which again get me into clash with what I have learned. I started going to the village next door to the university campus, because Chittagong University is located right in the middle of villages, not in the city. So I had an advantage. I could go to the village and be with the people, extremely poor people, all of them. And my hope is, can I make myself useful to at least one person, even for a day? Then I know my life is worth living. I can make myself useful to somebody. ওটা নিয়ে গ্রামের ঘুরে বেড়ালাম, অনেক কিছু শিখলাম, এবং সেটাই এই যে জ্ঞানের বিষয়ে
যেটা বলার, আমি শিখলাম যে একদিন যে জ্ঞান পেয়েছি সেটা হলো উড়ে বেড়ানোর, আকাশে উড়ে বেড়ানোর জ্ঞান। আকাশ থেকে দেখেছে পৃথিবীকে, এত করে উড়েছি যে নিচে কি আছে didn't really understand what's there on the ground because too far away. So we made kind of speculative things, and that's what we passed on as a knowledge. What this village has taught me, I came very close to people, and suddenly I see things are very different on the ground. So I said, now I have worm's eye view. Previously they gave me bird's eye view. Now I have the worm's eye view. I creep on the ground and see everything at a very close range. Then I see people are not the way economics has told us they are to be. Economics is যেটা শিখেছি তার মতো না, এটা বাস্তব মানুষ ভিন্ন। এই ভিন্ন মানুষের পেছনে আমি ছুটলাম। I started doing things with them, and I find them very different than what I thought before. They're very capable, but very poor. Many little things again I have done. One thing I noticed, the people are doing little things, but they don't earn enough, just a little bit of money, because somebody above him controls him or controls her, takes the money away. Loan sharking is one. Because you don't have any money, somebody lends you money and take away every benefit that you get from your work. So literally poor people became kind of slaves to people who have some money in their pocket. So one of the things I said, why do they have to go to those loan sharks? Why can't I give the money to them? So that thought came that I start giving money to people so that they can do the things on their own and keep the benefits to themselves. Doesn't have to give it away to somebody else. That's what became Grameen Bank, microcredit and all. Everybody said it won't work. It won't work. I said I will try. Because the knowledge says, again I quote, the knowledge says it won't work. And I see, let me try it out. Where's the harm in trying it out? Just because they say it don't work, why should I accept it? I challenged it. I said, let me try. And I tried, and it worked. And I was very enthusiastic lending money to people from my own pocket. It's not somebody else's money, it's not government money, it's just my own little money that I have in my pocket. An amazing thing. People are so grateful. People are so happy to take this money and paying me back. And I started shouting at the big banks who were saying it cannot be done, it's not banking. I said, what? What I'm doing is the banking. What you are doing is not the banking. Banks are supposed to lend money to people. And you lend money to people who have already have money. I said, that's wrong. You should be lending money to people who don't have money. After that, when you have done that, then you go to the people who have little money or more. You do the reverse. I said, all I'm doing, you made a mess. I'm trying to correct it. They laughed at me. I didn't care. So I kept on expanding. And finally I saw I have to create a little bank to make it happen. So I created a bank called Grameen Bank, or Village Bank. And that expanded and expanded. And people ask me, how did you do that? How do you make it happen? I mean, it's like a miracle, it's like a magic. You lend money to people, they pay you back. It looks like a story. It's not real. I said, it's very real. Why don't you go and find out? And they find out it's real. They cannot believe that it can happen. They say it will very soon disappear because nobody will pay back. I said, maybe, but until then I'll continue. You can't stop me. I continued. They kept saying, what is the magic that you put into it? I said, magic is very simple.
your banking is wrong. You have taught us all the banking formulas, that's all wrong. What I'm doing is the right thing. How do I do that? I said, very simple. I looked at the bank, how they do it. Once I learn how they do it, I just do the opposite. তারা যেভাবে করে, ব্যাংক যেভাবে করে, আমি তার উল্টোটা করি। কাজ হচ্ছে। তারা ধনীর কাছে যায়, বড় লোকের কাছে যায়, they go to the rich, I go to the poor. Very simple. They go to city, I go to remote village. Again opposite. They go to men, I go to women. Opposite. See, you hear about, আপনারা যখন গ্রামীণ ব্যাংকের কথা শুনেন, এটা নিশ্চয়ই খেয়াল করে, এটা সব মহিলাদের ব্যাপার, আগাগোড়া মহিলা। এখনো বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের 1 কোটিরও বেশি তাদের ক্লায়েন্ট আছে গ্রামীণ ব্যাংকে। 97% 97% of them women. And it works magic. Change the whole society completely. And it creates a lot of problems in doing that. Everybody says it cannot be done, women cannot do anything. I defy this. So defiance of the existing knowledge became my passion, challenging them. And conventional banks want collateral. জামানত দিতে হয় ব্যাংকের কাছে গেলে, আপনার কিছু থাকলে সেটা জমা দিয়ে তারপরে ব্যাংকের থেকে টাকা নিতে পারবেন। তাহলে গরিব মানুষ জমা দেবে কোথা থেকে? তার তো কিছু নাই। তাহলে কি তার জন্য ব্যাংকিং হবে না? অবশ্যই হবে। জামানতবিহীন ব্যাংকিং হবে, collateral free banking. That's what we did. No collateral. Grameen Bank lends out billions of dollars every year. No collateral. Nobody has to give anything in writing. Since we don't have any document of collateral, we don't need any lawyers. In the entire bank, there is no lawyer. You cannot hear about any bank in the whole world which doesn't have lawyers. They're filled with lawyers, waiting to get you signed, get you all kinds of documents done, so that they can capture you in case you fail to pay. We have nothing, no documents. It's the only bank in the whole world which is lawyer-free. No lawyer in our system. We reversed everything. উল্টো, সবকিছু উল্টো। দেখেন তখন লোকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা আপনি তো গরিব মানুষের সঙ্গে কাজ করেন, you are working with the poor people. Why do they become poor? I said, yeah, that's a legitimate question. So I start answering that question. I want to share that answer with you because that's very fundamental to me. Poverty is not created by poor people. গরিব মানুষ তার দারিদ্র সৃষ্টি করে না। তাহলে দারিদ্র সৃষ্টি করলোটা কে? আমাদের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আমাদের পণ্ডিতরা যেটা বানিয়ে দিয়ে গেছেন, সেটাই হলো দায়ী। তারাই দারিদ্র সৃষ্টি করে। আর বকাচকা করে গরিব মানুষের, তোরা অলস, তোরা কাজ করিস না, কিছু শিখিস না, ইত্যাদি বলে। আসলে গোলমালটা করে দিয়েছে তারা। তারা যে সমস্ত ইনস্টিটিউশনস আমাদের বানিয়ে দিয়ে গেছে, যে সমস্ত কনসেপ্টস আমাদের বানিয়ে দিয়ে গেছে, এবং যেটা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখাচ্ছি রোজ বলার জন্য যে এইভাবে চলবে, এবার চলবে না। এটা ওইভাবে চলতে গেলে দারিদ্র থেকেই যাবে। এগুলো উল্টিয়ে হতে হবে। ওই যে গ্রামীণ ব্যাংক তার একটা নিদর্শন। আমরা বলছি সেটা শুধু গ্রামীণ ব্যাংক মহিলাদের ঋণ দেয়, তারা টাকা শোধ করে, সে ব্যাপারে সীমাবদ্ধ না। দিস ইজ নট লিমিটেড টু দ্যাট। এই যে 1 কোটি মহিলা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করে, তারা কি ঋণ নিয়ে চাকরি করতে গেছে কোথাও? না, তারা তো কেউ চাকরি করতে যায়নি। এই টাকা নিয়ে তো চাকরির সন্ধানে যায়নি। তাহলে কি হয়েছে তারা? They became entrepreneurs, businesses. Nobody believed women can run business. Particularly in Bangladesh, women are supposed to stay home, in the back side of the home, so that men cannot see you. We are a Muslim country. We are not supposed to be seen by anybody. That's where we brought money to them. Billions of dollars of money to change the family, change themselves,
and everybody is against us. You are destroying the religion. We have to fight with that idea that no, this is what religion says. Dignity to people. And we are only enhancing the dignity of the people. So they become entrepreneurs. I said, if 10 million women can become entrepreneurs, business people, all human beings can become entrepreneurs. So today, I said the whole education system is wrong because the education system is trying to create job seekers. If you go to school, you have a better chance to get a job. যদি তাকে লেখাপড়া করো চাকরি পাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে ভালো চাকরি পাবে। আমার প্রশ্ন হলো, চাকরিটা কি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য দুনিয়াতে? আমরা বলছি না, মানুষের জন্ম চাকরি করার জন্য হয় নাই। চাকরি যারা নলেজ তৈরি করেছে তাদের ভুল চিন্তার ফসল। মানুষ হলো উদ্যোক্তা, মানুষ হলো ক্রিয়েটিভ। আমার ভুল শব্দটা বিষয়টা হলো ক্রিয়েটিভিটি। All human beings are creative. আজকে আপনারা নতুন অটোনমাস স্টেট করেছেন, রিজিয়ন করেছেন। আপনাদের সবাই উপদেশ দেবে চাকরি খোঁজো, তাদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করো, না হলে সব খেপে যাবে। আপনারা চাকরির ব্যবস্থা করবেন না। আপনারা প্রত্যেকটা তরুণকে, প্রত্যেকটা শিশুকে তাকে এন্টারপ্রেনিউর হবার জন্য প্রস্তুত করুন। এটা খুব সোজা কাজ। আমরা যখন 1 কোটি গরিব মানুষকে উদ্যোক্তা করেছি, সেটার জন্য কোনো স্কুল কলেজ তো করতে হয় না, শুধু টাকা দিয়েছে। টাকার গন্ধ পেলেই মানুষ এন্টারপ্রেনিউর হয়ে যায়। মানুষের সব বুদ্ধি আছে, মানুষ বড় ক্রিয়েটিভ, বড় সৃজনশীল। That's the essence of the whole human being. Treat them as human beings, not as slave, not as women, not as this. That transforms everyone. And that's the message that we want to bring, to challenge the knowledge that we have. Just one more example from our own experience. There are so many examples. In the late 90s in Bangladesh government decided to give license for setting up telephone company. At that time, telephone was only state-run facility. There's a telephone ministry, there's a telephone department which gives you a telephone and you pay them. Most of the telephones don't work, you complain, nothing happens. Only few telephones in Dhaka, few telephones in Chittagong, that's about it. All Kokrajhar telephone. যখন তারা 96 সালে ঘোষণা করলো তারা নতুন লাইসেন্স দেবে প্রাইভেট কোম্পানি যদি টেলিফোন কোম্পানি করতে চায়। আমাদের মাথায় হঠাৎ এই বুদ্ধি আসলো, আমরা একটা লাইসেন্সের দরখাস্ত করি না কেন? আমরা তখন গ্রামীণ ব্যাংক। সব বলছে আপনারা টেলিফোন দিয়ে কি করবেন? আপনারা গরিব মানুষের জন্য কাজ করেন, গরিব মানুষ টেলিফোন নিয়ে কি করবেন? সে তো তাকে ডাকার কেউ নেই, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনি তার টেলিফোন দেবেন। আমরা বলছি না, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি টেলিফোন দেবেন। আমার মাথায় আরেক বুদ্ধি আছে, দরখাস্ত করলাম। সরকার একই কথা জিজ্ঞেস করবো, আপনি কেন চাচ্ছেন? আপনি যদি গরিবের সঙ্গে করেন, গরিব মেয়েদের সঙ্গে করেন কাজ। গরিব মেয়ে মানুষ টেলিফোন নিয়ে কি করবে? আমি তাদের বোঝালাম, দেখেন তারা তাদের বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কথা বলার জন্য টেলিফোন না, তারা টেলিফোন সার্ভিস বিক্রি করবে। এটা কি ধরনের কথা? What kind of idea is that? It's a very simple idea. They will get the phone from the Grameenphone company, then start selling the telephone service in the village. Village doesn't have a telephone, so everybody will have to come to her to make a phone call, and she'll make a lot of money, and she will change her life just by accessing telephone. Are you crazy? They said. The women in telephone, she never saw a telephone in her life. Of course, she has not seen anything in her life because you never allowed her to see anything. So this is the first time she will say it. But she doesn't know anything. She is not a literate person. We have no literacy at that time in Bangladesh. People could not read and write. Women couldn't read and write at all. And that's why we want to bring telephone in the hands of the poor women. How we are going to do that? So I tried to explain to the government officials, look, this is very simple. There are only 10 numbers in the whole world, just 10 numbers. If we can convince them, learning about these 10 numbers will bring them money.
I said, I can guarantee you they will learn it in 10 minutes because it brings money. And literally exactly that happened. We got the license, we brought the telephone in the villages, we had the network built up to bring telephone in the village, not in the city. We didn't care for the city. We went straight to the village and went to Grameen Bank borrowers. You need a telephone? Here's the telephone. We give you the money, you buy the telephone, and you start selling the service. And we call them telephone lady. They're very excited. We are telephone lady. We sell telephone service. Within 4 years, we had 500,000 telephone ladies in the whole of Bangladesh selling telephone service. And expanded all over the country. And telephone was everywhere. And women who became telephone ladies, they quickly get out of poverty because they are making so much money by just selling telephone service. So it's nothing new, simply you have to think in a different way. Telephone service is nothing new. Simply we challenged. Why should it be only for the rich people, only for the business people, only for the government people, not the people at the bottom? So we have created that Grameen Phone, we call it Grameen Phone. Grameen Phone is the largest telephone company in the country, still young. There are 4 companies. Grameen Phone is the largest company. And that's it. So this is how we have to challenge. Unless we challenge the system will continue to produce the same problems they continue to produce now. Before I conclude, I just mentioned the mega problem that knowledge has created for us, which will destroy the whole planet. Global warming. Our knowledge is responsible for that because we created an economics which is chasing money. Greed-based economy. So you don't care whether you destroy people, you destroy nature, doesn't matter. As long as you make money, go ahead and do it. In the process, we destroy the whole planet. And global warming is the creation of the economic framework that we made. Unless we redesign the economic framework, we're not getting rid of this global warming, no matter what we do. And the same economic framework has created wealth concentration. সমস্ত সম্পদ অল্প কয়েকজন মানুষের হাতে চলে যায়। আপনি যাই করেন না কেন, যত কিছু করতে চান, সম্পদ চলে যাবে অল্প কয়েকটা মানুষের কাছে। যেহেতু আমাদের সিস্টেমটা বানিয়েছি এভাবে, এটা যেন একটা সাকিং মেশিন, নিচের থেকে সব সম্পদ নিয়ে যায়, অল্প জনের হাতে হাতে দিয়ে দেয়। আমরা যেভাবে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমটা করেছি, ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের কাজ হলো সম্পদ উপরে চালান দেওয়া। I said that we have to change. এবং এখন আসছে আরেকটা নতুন সমস্যা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমি বারে বারে বলছি, সবাইকে জানাচ্ছি যে এটা এমন এক সমস্যার সৃষ্টি করবে, পৃথিবীর সব মানুষ বেকার হয়ে যাবে, আমরা গার্বেজ হয়ে যাবো, আমাদের এখানে কোনো অধিকার থাকবে না। আমি সেটা বলেছি আমাদের এখন নতুন করে নতুন পৃথিবী করতে হবে। সে পৃথিবীর নাম দিয়েছি আমি 3 শূন্যের পৃথিবী, 3টা শূন্য। 0 global warming, 0 wealth concentration, and 0 unemployment. And I'm very happy that young people love that idea. I said we have to have a purpose of the whole world. Today we go do business or you do get a job and have a retirement, and that's not it. Where do we take the society? Which direction we take the society? Where is our destination? You have to define the destination where you want to go. I keep reminding everybody that if you follow the old roads, you will always end up with the old destination, which will be destroying the whole world. I said if you want to create a new world, you have to create new roads. So that's the challenge knowledge has to be. Knowledge has to undo itself and redesign so that we can create the world that we want. We design the purpose of the world, then design it from the ground up. That's the purpose. I'm very happy that আপনারা এই আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার সুযোগ হলো। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অল অফ ইউ।
you very much, sir, for your very valuable words. May I request the audience to kindly do a round of applause again. Thank you, sir.